शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। एक्सक्यूज मी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु वाग्देव्यै नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। क्षम्यतां महोदय, गेटिंग सम कॉफ। चिंता नास्ति। अस्तु, अद्य नूतन पाठम् इति किञ्चिदपि नास्ति, पुनरावर्तनमेव। अद्य भवन्तः परीक्षां लेखिष्यन्ति किल, अतः अस्तु Mahoday, I have few questions. Is it when we do dahati and is it dagdhva? Dagdhva is right. Dagdhva. It's not ya. Dagdhya. No. Dagdhva. Dagdhva. And Mahoday, unnayati is lifting something. Physical body is being lifted, or uplifting is also here. Uplifting इत्यपि वक्तुं शक्यते. Okay. And last, upahasati. Is it upahasya athva upahasya? Upahasya. Upahasya. धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। Mahoday, वदतु। can we do a little bit of revision on avyayas, please? Avyayas, we will do. Initially, we will do this practice in Prathama Purusha, Madhyama Purusha, Uttama Purusha, then we will do avyayas. Okay? Dhanyavadah. इदानीं लट् लकारस्य प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुषस्य उपयोगम् अहं धातुम् अत्र एकनिमिषम् I can share the screen. दृश्यते वा? अमी महोदये, पठ धातोः वाक्ये प्रयोक्तव्यम्। ओके, प्रथम पुरुष बालक पाठं पठति, बालकौ पठतः, बालिकाः श्लोकान् पठन्ति। अग्रे गायत्री महोदय, तस्य मध्यम पुरुषस्य प्रयोगः।
त्वं त्वं लिखति त्वं पाठं पठसि युवा पाठं पठतः यूयं पाठं पठत. Shall I say for all three? महोदय Prathama Purusha, Uttama Purusha, Madhyama Purusha, all the three we can say? वक्तुं शक्यते. I'll say for Likati, all three. वदतु. Okay. छात्रः अभ्यासं लिखति. छात्रौ अभ्यासं लिखत. Sorry. लिखतः. छात्रान् अभ्यासं लिखन्ति. छात्राः अभ्यासं लिखन्ति. त्वम् अभ्यासं लिखसि. युवा अभ्यासं लिखतः. यूयम् अभ्यासं लिखत. अहम् अभ्यासं लिखामि. आवाम् अभ्यासं लिखावः. वयम् अभ्यासं लिखामः. अस्तु. हरप्रसादः. Khad. So Ramaha phalam khadati. Ramau phalam khadatah. Ramaha phalam khadanti. And Madhyama Purusha tvam phalam khadatha. Tvam khadasi. Tvam phalam khadasi. Yuvam phalam khadataha. And yuyam phalam khadata. Aham phalam khadami. Avam phalam khadavaha. Vayam phalam khadamaha. सम्यक्. अग्रे हर्षा महोदय. नमस्ते आचार्य महोदय. नमस्ते. गम. सो बालक विद्यालयं गच्छति. बालकौ विद्यालयं गच्छतः. बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति. त्वं विद्यालयं गच्छसि. युवां विद्यालयं गच्छतः. यूयं विद्यालयं गच्छथ. अहं ग्रामं गच्छामि. आवां ग्रामं गच्छावः. वयं ग्रामं गच्छामः. आचार्य महोदय, अहम् एकम् अनुभूय कथम् इच्छयामि. गतसप्ताहे अहं नकुलस्य कथाम् अवदतम्. तदनन्तरम् अहं गृहकार्यं झटिति कुर्मः. अहं बहवः सरलम् अनुभवम्. सरलताम्. कथम्? अहं वक्तुं
शक्नोमि संस्कृतं भाषायां संभाषणं प्रयत्नं कुर्वं कर्तुं यतः अभ्यासं झटिति कुर्वं तदेव यदि वयं संस्कृतभाषायां वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः तदा गृहकार्यमपि सरलतया कर्तुं शक्नुमः। प्रयत्नं तु करणीयमेव। गृहे यदा चायं पिबति किल तत्समये अपि चायपाने किं किं वस्तूनि उपयोक्तम् एतत् सर्वं संस्कृतभाषायामेव चिन्तयति चेत् झटिति अवगमनं भविष्यति। सम्यक्। भोजनसमये अपि भोजनपदार्थस्य विषये तथा एव अभ्यासं करणीयम्। अस्तु, अग्रे हीना महोदय अस्ति वा? अनुभूय means to experience. अनुभवामि। अनुभव। Okay. हीना महोदय अस्ति वा? नास्ति। कल्पना महोदय? वदतु। रमा एतत् कार्यं सम्यक् करोति। रमे एतत् कार्यं सम्यक् कुरुतः। रमाः एतत् कार्यं सम्यक् कुर्वन्ति। त्वम् अभ्यासं करोषि वा? युवाम् अभ्यासं कुरुतः वा? यूयम् अभ्यासं कुरुथ वा? कुरुथ फुल कुरुथ। अहं अभ्यासं करोमि। अभ्यासं करोमि। आवाम् अभ्यासं कुर्वः। वयम् अभ्यासं कुर्मः। अग्रे कल्पना महोदय अस्ति वा? नास्ति। अग्रे माधवी महोदय वा? अस्माकं बालिका गृहे अस्ति। बालिके गृहे स्तः। बालिकाः गृहे सन्ति। त्वं गृहे असि। युवां गृहे स्तः। यूयं गृहे स्तः। अहं गृहे अस्मि। आवां गृहे स्वः। वयं गृहे स्मः। अग्रे निर्मल। हाँ, निर्मल महोदय वदतु। सः पुस्तकं प्राप्नोति। सः पुस्तक प्राप्नोति। तौ पुस्तकं प्राप्नोतः। ते पुस्तकानि प्राप्नुवन्ति।
त्वं पुस्तकं प्राप्नोसि युवां पुस्तकं प्राप्नोथः यूयं पुस्तकं प्राप्नोथ अहं पुस्तकं प्राप्नोमि आवां पुस्तकं प्राप्नवः प्राप्नोवः वयं पुस्तकं प्राप्नोमः। अग्रे महोदय क्रन्दति इत्युक्ते क्रन्दति आक्रन्दनं शिशुः To cry? हा Oh. ओ अस्तु टु शौट् आल्सो आक्रन्दनम् इत्युक्ते फुल् थ्रोटेड् ओ अस्तु बालकः उच्चैः क्रन्दति बालकौ आक्रन्दति इत्यपि वक्तुं शक्यते यु केन् ऐड् उपसर्ग आक्रन्द अस्तु बालकौ उच्चैः आक्रन्दतः बालकाः उच्चैः आक्रन्दन्ति बालिका नु त्वं बहिः त्वं बहिः आक्रन्दसि त्वं बहिः आक्रन्दसि युवां बहिः आक्रन्दतः यूयं बहिः आक्रन्दथ अहं न आक्रन्दामि आवां न आक्रन्दावः वयं न आक्रन्दामः। महोदय एक प्रश्नः now you said is is the upasarga is it or dirgha it is ang upasarga kakha gagha ang but that nakaram goes and only a will stay okay so it is right yes. It is akrandanam yeah there is no upasarga with a small a no okay धन्यवादः अग्रे महोदय कृष्यस् कर्षति so farming yeah आकर्षणमपि to pull okay so both are right karshati and कृषकः कर्षति okay krishakah what do you say for farm क्षेत्रम oh krishakah क्षेत्रं कर्षति कृषकौ क्षेत्रं कर्षतः कृषकाः क्षेत्रं कर्षन्ति त्वं क्षेत्रं कर्षसि युवां क्षेत्रं कर्षतः यूयं क्षेत्रं कर्षथ अहं क्षेत्रं कर्षामि आवां क्षेत्रं कर्षावः वयं क्षेत्रं कर्षामः Mahodaya is akarshana means to attract
आम् Okay, धन्यवादः. to attract महोदय, what is हाँ, ish? हाँ, महोदय, हाँ, ish साधु इच्छति इच्छति हाँ, इच्छति इच्छति. आम् अग्रे रमेश महोदय Haripriya, what is number 9? That Krindah. क्रन्द Kranda. What does that mean? क्रन्द to shout or to cry. to call out. There is another. Bhartasyam. Bhartasyam. That is also another word, right, for shouting? Huh? I'll come back to you. I'll find it and I'll come back to you. Okay, अस्तु. रमेश महोदय वदतु. बालकः क्रीडति, बालकौ क्रीडतः, बालकाः क्रीडन्ति. त्वं क्रीडसि, युवां क्रीडतः, यूयं क्रीडत, अहं क्रीडामि, आवां क्रीडाव, वयं क्रीडामः. Haripriya Mahoday, the word is sanam. That is also shouting. Can you repeat? It's adhyapakah bhatsyanam karoti. And bhatsanam actually it is like pinpointing. Okay. Okay, so that is different from okay. Thank you. अग्रे ऋता महोदय. क्षिपति. क्षिप धातु is क्षिपति. सम्यक् महोदय. वानरः फलं क्षिपति. वानरौ फलं क्षिपतः. वानराः फलानि क्षिपन्ति. त्वं कन्दुकं क्षिपसि. युवां कन्दुकौ क्षिपथः. यूयं कन्दुकानि क्षिपथ. अहं कन्दुकं क्षिपामि. आवां कन्दुकौ क्षिपावः. वयं कन्दुकानि क्षिपामः. अग्रे सुंदरी महोदय. What is gai? गायन. Okay. Right. Balakah ganam gayati. Balakau गीतं गायति. गीतं गायति. बालकौ गीतं गायतः. बालकाः गीतं गायन्ति. त्वं गीतं गायसि. युवां गीतं गायतः. यूयं गीतं गायत. अहं गीतं गायामि. आवां गीतं गायावः. वयं गीतं गायामः. इदानीम् अग्रे इदानीं लङ् लकारे वक्तव्यम्. अमी महोदय. So lang lakar would be bhutkal, and pat dhatu will become apathat. So balakah patham apathat. Madhyam purush will become okay. Balakau patham apathatam. Balakaha patham apathan.
त्वं पाठं अपठवः अपठः वकारं पठः। किमर्थं तत्र? अपठ हम्म, ओके त्वं पाठं अपठ अपठः वा? अपठ त्वं sorry युवां पाठं अपठतम् यूयं पाठं अपठत Now, in the Prathama Purusha, there should be Visarga at the end of Pata. Apataha. अपठः That is tvam, madhyama purusha. Yeah, that's what she was saying. No, no, you said prathama purusha, no? So I said. अहं पाठं अपठम् आवां पाठं अपठाव वयं पाठं अपठाम अस्तु सम्यक् अस्ति गायत्री महोदय Okay. I'll take some other word, ma'am. I don't want to say the same likati. अस्तु I can take. Okay. Balakah nagaram gachata. Balakaah तत्र लङ् लकारः Okay. लङ् लकारे कथं Okay. Balakah nagaram agachat. Balakau nagaram agachatam. Balakaah nagaram agachan. Yuvam Tvam nagaram agachah. Yuvam nagaram agachatam. Yuyam nagaram agachata. Aham gramam agacha. Aham agacham. Aham gramam agacham. Avam gramam agachava. Vayam gramam agachama. Haraprasadaha. May I take us, please? Okay. Prathama Purusha. Balakaha agruham asit. Grihe asit. Balakau. Balakau. Grihe astam. Na balakaha grihe asan. Madhyama Purusha. Tvam gruham. Tvam gruham asi. Grihe asihi. Okay, asihi. Yuvam gruhe astam yuvam gruhe asta. Okay. तत्र मध्यमपुरुषस्य पुनरेकवारं वक्तव्यं महोदय. एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं. महोदय आसः वा आसीहि आस्तम् आस्त. आसीहि वा आसीहि आस्तम् आस्त.
Asi dirgha, right? Asi Asihi. dirgha. Astam. Asta. Asta. Okay. I will repeat. Balakaha gruhe asihi. न महोदय प्रथमपुरुषस्य चिन्ता नास्ति मध्यमपुरुषस्य किञ्चित् भेदः अस्ति किल अतः पुनरेकवारं वक्तव्यम् इति Okay, okay. For Madhyama Purusha, Tvam, for Ekavachana, it is it Asihi? Okay. Tvam Gruhe Asihi. Yuvam Gruhe Asam. Astam. Astam. Oh, okay. Astam. UM Gruhe Asta. And Uttama Purusha. Aham Gruhe Asmi. Asmi Latlakare. Okay. Asam. Asti. Asam. Awesome. Okay. Avam Gruhe Asama Asavaha Asva. Asva and Asma. Vayam Gruhe Asma. Mahoday, in Ashtadhyayi it's written Asaha, Asatam, Asata. Asta, Asatam, Asat, Astam. Astam eva Mahoday. Kimatam Asatam iti asti. I don't know. Asan, Asaha, Asatam, Asat. Tatra Shankana doshama. It's not Asa. Asav. Asam, Asam iti asti. Asavaha, Asava, Asama. Right, Asavan, Asam. Let me check. Actually, what I know is this only. Asihi Astam Asta eva. Asihi is written for some other Mahoday, like Kartari Lang Lakaraha Parasmaipadi. Asihi Asishtam Asishta iti Madhyama Purusha. Let me check. So, like I'm having lot of confusion in Asdhatu. Me too. It's too confusing. Asdhatu is really confusing. Maybe we should have a homework to make a table just for Asdhatu. All Good the idea. four. Good I idea. do find it difficult to memorize. I too find it difficult. I'm going to do that homework, I think. I will try to share it also. So, agre gachamah. I'll check this and come back. Astu Mahoday, Astu. Let us not waste time on this. Astu agre. Ek nimisham. Can you share the screen, Mahoday? Ekam. Yeah.
Hina Mohoday, you can continue. I don't. I have some problem. Okay, I will do. Rushihi havanam akarot. Rushe havanam akartam. Rushayah Akurutam. akurutam. Yeah. Rushayah havanam akurvan. Tvam bhojanam akaroho. Yuvam bhojanam akurvam akurutah akurutam. Yuyam bhojanam akuruta. Aham bhojanam akarvam. Avam bhojanam akurva. Vayam bhojanam akurma. Is it akaro or akuru? Akurva and No, no, akurma. madhyam purush ekvachanam. Akuru akaroho, I think. Akaroho. प्रीति महोदये तत्र अस् धातोः गणः कः आसीत् तत्र अष्टाध्याय्यां गणः how do you say this? भ्वादि गणः भ्वादि गणः वा अस्तु अस्तु अत्र अहम् अदादिगणे उक्तवती अस्तु So how do we know, Mahoday, like which one to use? With practice only. So normally we use only adadi, is it? Nothing like that. Mostly we should use adadi on specific cases. It's not like that, no. Oh, then tadartham mama brahmah jatah. Astu agre. Mahoday. Okay. Lik dhatu. Lang lakar. Valmikihi Ramayanam alikhat. Balakau abhyasau alikhatam. Balikaha grahakaryam alikhan. Madhyama purusha. Tvam kavitam samyak alikhaha. Yuvam Geetam alikhatam. Yuyam Geetam alikhata. Uttama Purusha. Aham Samyak Katham Alikham. Avam Natake Alikhavaha. Vayam Bahavaha Kavyani Alikhama. Alikhavaha iti nasti. Alikhava. Shamyatam. Alikhava and Avam Natake Alikhava. Vayam Bahavaha Kavyani Alikhama. Aham Harsha. Khada. Balaka Phalam Akhadata. Akhada, sorry. Akhadaha
बालके अखादत् किल बालकः अखादत् right it's prathama purush right बालकः फलम् अखादत बालकौ फलम् अखादतः बालकौ फलम् अखादताम् बालकाः फलम् अखादत् अखादन् oh sorry फलम् अखादन् त्वं फलम् अखादः युवां फलम् अखादतम् यूयं फलम् अखादत अहं फलम् खादम् अहं फलम् अखादम् आवां फलम् अखादाव वयं फलम् अखादाम अग्रे हिना महोदय I already did it. माधवी महोदय I also did, Mahodaya. I did the lik dhatu. Yeah. निर्मल महोदय रामः कन्दुकं क्रीडत् अक्रीडत् रामौ कन्दुकेन इति किल महोदय आम् आम् रामः कन्दुकेन अक्रीडत् कन्दुकेन अक्रीडत् रामौ कन्दुकेन अक्रीडताम् रामः कन्दुकेन अक्रीडन् त्वं कन्दुकेन अक्रीडः युवां कन्दुकेन अक्रीडतम् यूयं कन्दुकेन अक्रीडत अहं कन्दुकेन अक्रीडम् आवां कन्दुकेन अक्रीडाव वयं कन्दुकेन अक्रीडाम अस्तु धन्यवादः अग्रे आं करोमि प्र प्लस आपनोति प्राप्नोत् पुत्रः पत्रं प्राप्नोत् प्राप्नोत् वा अप्राप्नोत् वा अप्राप्नोत् पुत्रः पुत्रौ एकनिमिषम् महोदय फस्ट् उपसर्गः प्लस प्राप्नोत् एव प्राप्नोत् पुत्रः पत्रं प्राप्नोत् पुत्रौ पत्रं प्राप्नुताम् पुत्राः पत्रं प्राप्नुवन् त्वं फलं प्राप्नोः युवां फलं प्राप्नुतम्
यूयं फलं प्राप्नुत प्राप्नुत अहम् अहं पत्रं प्राप्नुवम् आवां फलं whatever patram प्राप्नुव वयं फलं प्राप्नुम Mahoday, what is the key here? Pra plus apnoti, like apnoti. Pra we have to simply add before that. Pra upasarga. Then how it goes? Apathat, how it becomes? Pra plus and How the to past place it parallel to apathat? We generally say apathat, apatam, apathan. So how to say pra and ap? Kripya. Prapathat iti. We are doing lang lakar, no? Prapathat. Prapathat. And apnoti, how to say? Prapnot. So pra plus apnota. You got it? Pra plus apnota. It will become prapnota. Pra plus apnota. Okay, it is different. Tatra, whenever there is a upasarga, that what this lang lakara form will change a bit. That upasarga comes first, and then you are adding this akara or So prathama purush aprapnot. Aprapnot. Aprapnot iti nasti. Prapnot eva. So first we change it to lang lakara, then we add the upasarga. Yes. Yes, correct. In ichha, ichhati is there, no? When you add, when you convert it to lang lakara, it will be aichat. Aikshat. Aikshat. Aikshatam. Aichat. Aichat. Aichat, aichatam, aichan. Like without the upasarga. Yes. Now, Mahodaya was asking for some practice in upasarga. Avyaya. Avyaya. Okay. Yeah. Avyaya. Okay. You can, I have not prepared any these things for avyaya. I'll just tell some avyaya, you use it in a sentence. Evam. Okay. अस्तु इदानीं कः वदति? अहं महोदय प्रिया महोदय अस्तु बहिः बालकः बहिः क्रीडति बहिः क्रीडति किल बहिः क्रीडति रमेश महोदय वा अकस्मात् अकस्मात् आकाशात् एकम् अकस्मात् वृक्षात् फलं पतति ऋता महोदये एकदा ग्रामे एकदा एकः साधुः अभवत् पुनरेकवारं ग्रामे एकदा एकः साधुः अभवत्
Abhavat iti sadhu was there. You want to say it like that? No. Yes. Sadhu asit. Abhavat iti. Acha. Asit. Okay. Tadanantaram. Mahodaya, can I ask a question, please? Mahodaya. Okay. Here is the question. Hmm. There are three people, Ramaha, Bhimaha, Somaha. Ramaha, Bhimaha, Somaha, cha, Vidyalayam. I will say the word gacchati. Gachanti. No, it is gacchati. That's what I'm going to say. I'm going to say it is gacchati, not gacchanti. Am I right? So, No. If you want to say like, vadatu Mahodaya. I was going to say, how do you say in your native language, right? You say. No, I'm not talking about native language. I'm saying that. Then you will have to say Ramaha, Lakshmana. Then. No. Ramaha, Somaha, Bhimaha, cha, Vidyalayam, gacchati. Ramaha, Somaha, Bhimaha. Cha, Vidyalayam, gacchati. Ramaha, Soma, Bhimau, Bhimabhyam saha. Ramaha, Soma, Bhimabhyam saha, Vidyalayam gacchati. Wherever he wants to go. All right. How about if you just take two words? Ramaha, Somaha, Vidyalayam, gacchati. Is that correct? No, Mahodaya. Well, the Samskrita Bharati text says so. Which page? Which page? Page number? Mahodaya, it is a Patralayam Dwara Samskrita Vidya Abhyasaha. It is, I don't think you have that. It comes out. It is a text that they send out to people who are learning Sanskrit. And there it says, Ramaha, Somaha, cha, Vidyalayam, gacchati. No, Tankana doshaha prayashaha. I see. Okay. Gachanti eva. When three people are going, gachanti eva. When you are saying Ramaha, Soma Bhimabhyam saha gacchati, then it is correct. He goes along with them. Okay. All the three are going together, Rama, Soma, and Bhima. Gachanti eva. I see. Okay. Yeah. Can you show the book, Mahodaya? Can you show the paper or book, whatever you are looking at? Okay. I have to show it up at the computers. I have to bring it. You proceed. Okay. I'll come back. Come back. Astu Mahodaya. Agre. Purastat. Purastat. What does it mean, Mahodaya? Purastat mama agre. In front of me. Do you know that shlokam where agratat prishtatat shiva parshvatascha mahabalav? Yeah. Vrikshaha mama grihe purastat asti. Grihas. Ditiya Mahodaya. Griham purastat. Griham purastat. Mama griham purastat. Vrikshaha asti. Mahodaya, Purataha is also there. Purataha. Is it Grahe Purastat or Graham Purastat? Griham Purastat. Bhuyaha. Kaha vadati? Ami Mahodaya. Bhuyaha. Bhu to be, correct? Bhuyaha. Again. Bhuyo namamyaham. Is there? I don't know that one.
Bhuyaha. Again and again. That is what you're saying. Rushihi Shlokam Bhuyaha. We are doing Bhutkal? No. These are avyayas. You have to use in sentence. That's all. Rushihi Shlokam Bhuyaha Vadanti. Vadati. Rishi Vadati. Gayatri Mahodayi. Kutaha. Kutaha. Tvam kutaha gacchasi. Agre. Haraprasad Mahodaya. Okay, here is the Mahodaya. It says here, Vivekaha, Anandaha, Cha, Gacchati. No, Mahodaya. That's exactly what it says here. Can you repeat that, Mahodaya? Yeah. It says, Vivekaha. You just, can you show that book like this? The other side, Mahodaya, like turn it the other way. Okay. I had to upside down now. Little up. Oh, what is it? This, it is called Patralaya Dwara. Oh, this is the Pravesha book in 12 books you will get, no, Mahodaya. That is the one. Okay. So which chapter is this? This is on the 7th book, page number 17. Okay, 7th chapter. Let's do Mahodaya. Check it. Mahodaya, one more. Tell me about this. Balaha Samskritam Ganitam Vijnanam Cha Patati. I think that is correct because Balakaha Patati, and they are adding 3 different subjects. Is the same way when we say Vivekaha Anandaha Cha Gacchati, Gacchati is referring to it. It is a third person singular. No. It is referring There to are 3 persons going. And No, only when 2 persons only are there, can use Gacchati. But when 3 persons are there, I think you have to use Gacchanti only. No, One 2 rule persons is also you there have to like use that. Gacchataha. 2 persons also you have to use Gacchataha. Otherwise, what is the meaning of creating so many divisions? Panini Maharshi could have used only one form for everything, no? That would have been simple for us. Yes. It would have made our life easier. Vivekaha and like when you say Vivekaha Anandaha Cha Gacchati, when only 2 people are there, I read somewhere, I can't remember, I will try to find it. When only 2 are there, then Cha Gacchati is okay, I read like that. And then when 3 are there, for sure it becomes Bahuvachanam. You have to say in Bahuvachanam. 2 also is Dvivachanam, no? Mahodaya, Eka Nimisham. For that, again and again, what is the word you said? Bhuyaha. Bhuyaha. Papa Babha. Papa Babha. Oh, Bhuya. Apadamapahartaram. Dataram Sarvasampadam. Lokabhiramam Sriramam. Bhuyo Namam. Bhuya. So can we say the sentence like this, ma? Chatraha Samskritam Uktva Samskrita Bhashena Uttva
अभ्यासं आचरित तत्र पुनः पुनः इति वक्तव्यं पुनः पुनः वै भूय भूय usually bhuyah it is used in special cases. Okay. For regular practice and all these things, we will say punah punah. Okay. अस्तु धन्यवादः. अग्रे यथा तथा. My turn, Mahoday. हरप्रसाद महोदय वा? हरप्रसाद महोदय. Okay. Oh, yatha thatha. No, I don't know. हर्षा महोदय. यथा वाक्यं रचयति तथा अर्थं करोति. What did you want to say here? That the way you are doing creating a sentence, you have to say its meaning also, or the sentence you are making make a meaningful. तत्र यथा तथा सम्यक् भवति वा? Can I try, Mahoday? यथा वृष्टिः भवति तदा जनाः प्रसन्नं भवति भवन्ति. यथा तथा एव वक्तव्यं. यथा तदा इति न वक्तव्यं. यदा तदा. यदा तदा यथा तथा. यदा तदा यथा तथा तथैव Mahoday, shall I try? तथा. यथा पिता तथा पुत्रम. यथा प्रजा. यथा राजा तथा प्रजा. सम्यक्. यथा जननी पचति तथा पुत्री अनुगमति. Is it right, Mahoday? अनुगमति वा? Anu follows. अनुकरोति. अनुकरोति. यदि तर्हि. Yogurt is Dadhi. Dadhi. What was the two words you said? Yadi kshiram asti tarhi dadhihi bhavati. दधिः इति नास्ति. किमर्थम् इत्युक्ते दधि नपुंसकलिङ्गशब्दः. दधिं दधि. दधि, just दधि. तर्हि दधि भवति. यथा तथा भवत् किल? यत्र तत्र. I can do this, man. Yatra yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Krutamastak Anjali. Astu. Agre. I can also say, Mahodaya, Yatra Yogeshwara Krishna
तत्र पार्थो धनञ्जय यत्र तत्र अस्तु तदनन्तरम् इतस्ततः भिक्षुकः इतस्ततः अटति. What is the meaning of itastata? Here itah and there. tatah. Here and there. Okay, okay. Yeah. Vrutha. Can you repeat, madam? Vrutha. Itastah. Itastata. Itaha tatah. Itaha from here. From here. Tatah from there. Agre. Agre. Vrutha. Can you repeat, ma? Vrutha. Vrutha. Vr. Yara lava and rikaram. Vr. Its meaning is of no use. Vyartha. Vyartha. Tvam vruthaha. Vrutha. Karyam karoti. Karosi. Karosi. Karoshi. 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 Vrutha karyam karoshi. Vitha ma kandatu. Agre. इदानीं किञ्चित् एतद् पश्यामः वा तवतु प्रत्ययः आं महोदय अवश्यम् तत्र वाक्यानि वक्तव्यम् என்ன வாக்கியம்னா धातु पठ धातु धातुम उपयुज्य. So it will be patitva like that. न तवतु इत्युक्ते पठितवान् पठितवान् पठितवती एवं. You leave this patitavan. This already I have told you. Go to the next. Whose turn is this, man? इदानीं अमी महोदय वदति वा? भवान् ग्रन्थे लिखितवान्. ग्रन्थं. Can't you say inside the book? Inside the book you want to write, huh? Yeah. Bhavati चित्रं लिखितवती. That's okay. Enough. Gayatri Mahoday. मोहनः भोजनं खादितवान्. लता प्रातःकाले भोजनं खादितवती. Prasad Mahoday. Yeah. Ramah vanam gatavan. Sita vanam gatavati. Harsha Mahoday. Okay. Ramam karyam krutavan. Ramah.
You said Ramah. Ramah. Ramah karyam krutvan. Sita karyam krutavati. Leave this as dhatu, go to the next one. Prapnoti, praptavan, like that. Yeah. Saha dhanam praptavan. Dhanikaya dhanam praptavan. Dhanikat, right? Dhanikat dhanam praptavan. Sa I have to say another. Strilinge. Striling, acha. Janani. Shatika. Shatikam. Janakat praptavati. Praptavati. Samyak. Madhavi Mahoday. Madhavi Mahoday, नास्ति वा? निर्मल महोदय. रामः संस्कृत पठनम् इच्छितवान्. इष्टवान्. रामो संस्कृत पठनम् इष्टवत्यो. Can you repeat? No. Ishtavantau. Ishtavantau. And Ramah Sanskrit Patanam Ishtavantah. Sita Sanskrit Patanam Ishtavati. And there also it is Ishtavatyo and Ishtavantah. Ishtavatyah. Okay. Mahoday, when I look up for the ish dhatu in Ashtadhyayi, it shows us to go. So there are multiple meanings, is it, for the ish? Okay. Agree. Preeti Mahoday. Krand. Punah. अन्यत् किमपि स्वीकरोतु महोदय. प्रीति महोदय क्षिप्तवान्. सः कन्दुकं क्षिप्तवान्. सा दर्वी क्षिप्तवती. दर्वी क्षिप्तवती वा किमर्थम्? क्रोधम् अधिकम् अभवत् वा? Who was it? प्रीति महोदय भवती दर्वी क्षिप्तवती वा? प्रतिदिनं वा? कदा कदा? यदा कदा. कः दर्वी प्राप्तवान्? भवान् एव प्रापिष्यति वा? व्रणः अभवत् वा? दर्व्या. अस्तु प्रिया महोदय. Mahoday, I'll say the Krisha only. So Karshakaha Kshetre Amraphalani Karshidavan. Is that right? Krishtavan. Okay. Otherwise the sentence is right, is it, Mahoday?
कर्षकः क्षेत्रे आम्रफलानि कृषकः क्षेत्रे कृष्टवान्. You can't say like he's growing mangoes. Like आम्रफलक्षेत्रे इति वक्तुं शक्यते. कृषकः He is flowing. You cannot say he's flowing. Oh, it's not cultivating. It's not cultivating. It's only plowing, is it? Oh, okay. कृषकः क्षेत्रे कृष्टवान्. बीजं. अग्रे रमेश महोदय. बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडितवान्. बालिका क्रीडाङ्गणे क्रीडितवती. ऋता महोदय. महोदय गे is गीतवान्. गीतवान्. Okay. सा प्राङ्गणे गीतवती. सः प्राङ्गणे गीतवान्. राष्ट्रगीतं गीतवान्. राष्ट्रगानम्. अस्तु अग्रे सुन्दरी महोदये. बालकः विद्यालयं चलितवान्. बालिका विद्यालयं चलितवती. महोदय चर is what? चरति. अजः grazing. चरति तत्र अन्यदपि like moving, for that also charati use. Char dhatu is used. Astu idanim Mahoday, for gnya it is jnatavan. Jnatavan. Okay. Jnatavan, jnatavati. Jnatavati. Dhanyavadah. But when you use it in lat lakara, how will it be? Janati. 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 Yeah. Lan lakare? Lan lakare. Jnatavan. No. That is Ajanat. Ajanat. Yeah, ajana. Mahoday, if I say Ajana. Sometimes I have I struggle with this for Chaturthi Vibhakti. If I say Sita Sarvada Ramaya Chintitavati, is that the right way to say it? So Sita was worrying about Rama. Ramaya. So it's for Rama. I think it is correct. I'll check and tell you. Astu idanim tva lyap. Katham karaniyam? Sarve ekekam vakyam vadantu. Ami Mahodaye. Sorry, Mahoday, please repeat. What do we have to do in Katva? Use this tva or lyap pratyaya in a sentence. You can use these Balakaha patitva ram karoti. Do I need to make more? Lyap. Okay, I'll try that. Oh, I'm really bad at that. Astu, Gayatri Mahoday. Aham Samskrita Bhashena Uktva Bahava Prayatnam Karomi. Bhashaya Uktva Bahava Prayatnam Karomi.
तत्र वक्तुम् इति Vaktum. उक्त्वा talk. इति। It is to talk. Okay. वक्तुं I understood. Thank you. Dhanyawad, ma'am. Okay. Aham aapanam gatva shatika क्रीणामि. ल्यप अग्रे Gayatri, is it me, Haraprasad? वदतु महोदय. Okay. The first one, balakah gacchati, balakah patati, balakah gatva patati. Okay. For the left pritya, balaka upaharati, balaka gacchati. Balaka upahritya gacchati. उपहरति इत्युक्ते किम्? Harati is to kill, right? To take away. हरिहरणे, to take away. Take away, yeah. So, upaharti is to nullify that. अस्तु, हर्ष महोदय. सा ग्रन्थालयं गत्वा वित्तकोशे गच्छति. वित्तकोशं गच्छति. वित्तकोशं गच्छति. महिला जलम् आनीय भोजनं पचति. सम्यक्. हिना महोदय. सा कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति. Okay? Is it okay? सः कार्यं उपकृत्य गृहं गच्छति. समाप्य कृत्वा, I don't know about. अस्तु, समाप्य गृहं गच्छति. समाप्य. माधवी महोदय. सा नास्ति वा? बालकाः भोजनं खादित्वा गृहकार्यं समाप्य विश्रामं कुर्वन्ति. सम्यक्. निर्मल महोदय. I'm ready to do that. रामः पुस्तकम् आनीय कृतं पठित्वा गृहकार्यं करोति. सम्यक्. प्रीति महोदय. द्रवी चिपित्वा. द्रवीं क्षिप्त्वा भोजनं पक्त्वा क्षिपति वा पूर्वमेव क्षिपति वा? शाकानि क्रीत्वा पाकं करोमि. पाकं now I have to use lyap, right? So vikriya, no, something. Vikriya va? उपकृत्य भोजनानन्तरं भोजनं पक्त्वा, how do you say? पक्त्वा lyap to use it. That darvi is not fitting anywhere, Preeti Mahoday. Darvi आनीय क्षिपामि.
Darvi आनीय क्षिपामि. पुनः क्षिपामि. भोजनं समाप्य क्षिपति पुनः प्रक्षाल्य दर्वी no दर्वी प्रक्षाल्य क्षिपामि. अस्तु तदा किं भविष्यति तत्र प्रीति महोदय वो शाकानि कर्तयित्वा क्रीत्वा after buying. Kritva means to buy. Yeah. Okay. I was not sure. क्रीत्वा शाकानि प्रक्षाल्य शाकानि कर्तयित्वा भोजनं पचामि. पाकं पचामि. अस्तु प्रिया महोदये. अहं चलित्वा उद्यानं गमिष्यामि. छात्राः परीक्षां विलिख्य क्रीडन्ति. रमेश महोदय. बालकः नूतनवस्त्रं धृत्वा विद्यालयं गच्छति. भक्तः हस्तपादौ प्रक्षाल्य मन्दिरं प्रवेशयति. रीटा महोदय. बालकः लिखित्वा अभ्यासं करोति. सः विलिख्य सम्यक् भवति. अहं श्लोकं स्मृत्वा भोजनं पचामि. मम पुत्री विद्यालयतः आगत्य गानं गायति. गीतं गायति. गीतं गायति. अस्तु इदानीं समयः अभवत्. महोदय एकः प्रश्नः अस्ति. नयति आनयति भेदः कः? नयति is to carry. Anayati is to bring. Anayati, how to do in lang lakar? Anayati, it is it's anayat. Meaning is different. That's why I was getting confused how to do it. Anayati in lang lakar. Nayati is it because? Sorry. Please tell. Is it because A plus Anayat becomes Anayat? Mahoday, is it because of that? Is it Sandhi? Sandhi asti tatra atah. But both are Nayati and Anayati. Both are ending same. Nayati, Anayati. Okay. Anayat, Anayat. Depending upon the situation, you have to understand. Anayat, Anayatam, Anayan. Like this. Okay, ma'am. Okay. And this as dhatu, I'll refer to some book and then tell you. Anything else is important to do for this to practice for revision test, Mahoday? Revision test only this much. Only There was practiced. written Vibhakti up to Chaturthi. What does it mean, Mahoday? In the mail it was written Vibhakti Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi. Okay, up to Chaturthi Vibhakti, this test paper covers up to Chaturthi Vibhakti. Whatever Vibhakti we have studied, only up to Chaturthi. Okay. But you go through all of them. It's better. Yes. Yes. Remaining Vibhaktis also you can have a glance. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Harihi Om. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः आचार्य महोदय. धन्यवादः महोदय.